I'll just stay here forever. It's the best place to be in our espresso kitchen this morning. I'm here with Bernice van Demerara from My Bazaar in Cape Town, and we are going to be making a very interesting thing a bit later on in the show, roasted tomatoes stored in olive oil. But before we get there, we need a little bit of a lesson on what kind of tomatoes are out there. Goeiemôre Bernice, hoe gaan dit? Baie goed, dankie. Now I see there's all of these different tomatoes. What have we got here? Well, basies tomaties is 'n daar's hierdie praatjies oor is 'n tamatie 'n vrug of 'n groente. Ja. So die rede hoekom dit 'n vrug genoem word, dis botaniese vrug want dit het pitte. Okay. So maar in die kulinaire kringe of in die koskringe praat hulle gebruik dit as 'n groente. Ja, okay. En julle sal ook seker vra hoekom praat ons nou oor tomaties, want ek bedoel dit is tomaties is 'n somervrug en dis nou winter. So in die somer is tomaties mos volop en is lekker ryp en is rooi. Ja. So later gaan ons vir jou wys as jy baie tomaties het, hoe om dit te soor, hoe om dit sondroog en bak en dan gaan ons dit in olie berre en dan kan dit vir maande lank staan, so dan net jy die tomaties dan weer vir die volgende winter ook. Okay. Nog 'n ding van tomaties, die rooi kleur van tomaties is 'n antioksidant. Dit gee die rooi kleur, lycopene. Ja. En die groot ding van tomaties is jy moet dit nooit in die yskas berre nie. En lycopene, yes. Rarig. Ja. Wow. En ek moet net my bron is Dr. Piet Grobler van Pretoria wat hierdie ek het dit nie self weet nie. Ander ding is hierdie die kleur ontwikkel baie lekker as dit warm is. So bo 25°C en as dit bo 32 is dan ontwikkel dit nie. So moet dit nie stoor in die yskas nie. Die ander ding is ook in die somer is dit lekker volop, is lekker goedkoop ook. Jy weet en dan is smaak tomaties op sy beste. Okay. So ons het verskillende tipes hier so, hè? Okay, so hierdie is die plum Italian of die rosa. Dit is die hy's 'n bietjie soeter. Hy's kenmerkend dat jy kan. I like it baie. Okay, so hy's kenmerkend want hy het hierdie eiervorm. En dan is die Engelse tomaties, die English ene, dit is die mees algemeenste ene. Dan doen ons die kerstomaties of die baba Italians. Hulle is lekker tomatoes. Ja, lekker vir slaaië, weer eens heerlik as dit kom met temperatuur is. En dan is dit die beef of die vleistomaties en hulle word lekker, hulle is ferm en hulle word gebruik vir broodjies of op soos hamburgers wat ek al dik ferm slices. Wow, lekker. Ja, en dan almal weet jy tomaties is hoog in Vitamiene C en is antioksidant. Dit is baie gesond vir jou. Dis reg. Baie water. Wonderful. Yes. Oh, we're going to be making roast tomatoes stored in olive oil a bit later. These are the different kinds of tomatoes that you get. Now you actually know their names as well. And of course they are very high in antioxidants, very, very good for you. And do not store them in a fridge. I just learned that right now. We'll be back right after the ad. Don't go anywhere. By supporting the Hoedspruit Endangered Species Centre, that's where we found goodness. Pick n Pay, always there for you. And we're still in our espresso kitchen this morning. Just before the break, we were introduced to beef, English, Italian, and another kind of tomato. I'm here with Bernice van Demerara from My Bazaar. What was the one that I forgot? Was it cherry tomato? Cherry tomato and then also kumato. But we don't have one. Those are the brown, reddish color. Okay. Yeah. Nice, kumatos. Wonderful. So now we're making roasted tomatoes stored in olive oil. That's right. How do we go about it? Okay, basically first we're using the plum ones. They're a little bit sweeter and more firm. So you half the okay, let me just quickly tell you what you're going to need. Yes. It's the tomatoes. All right. And then, how many of those? About 10? Yeah. 10? Or 8. All right. You're going to have a lot. So this is a nice way to store it. Okay, great. So we've got thyme, basil, and a little bit of, what is this, oregano, salt and pepper, and a little bit of soft brown sugar. Brown sugar. So we half the tomatoes, and then we remove the pips. Okay. Just take out the insides. Yeah. Okay, that's nice. And of course, tomato. I mean, this has had quite an identity crisis. I mean, for the longest time, people have argued about is it a fruit, is it a vegetable? And you said before the break, it is actually a fruit. It's a fruit. Botanically, yes, it's a fruit. And then in the culinary world, it's a vegetable. Okay, now we know. All right, then also remember to preheat the oven to 100 degrees. All right. Okay, we've got the pips, and now we add the basil, all the, I need to pick van hierdie oregano, all the thyme, bietjie sagte breinsuiker, and some salt to taste for Graham. Bietjie sout, bietjie peper, en dan 'n klein bietjie, hy's baie baie waterig, so daar's baie genoeg vloeistof en 'n klein bietjie olie. Okay. En nou gaan ons hom net
bring hom tot kookpunt en dan roer hom net lekker dat alles gemeng is. Okay. En dan kook jy hom totdat hy dikkerig is. Want hierdie vulsel het ons nou nodig om ons tomaties te vul en dan gaan ons in die oond sit. Okay, so ons gebruik 'n bietjie olyfolie om jou pan Net 'n bietjie sê jy. En dan pak ons hierdie tomaties. Maak ons seker hulle is lekker droog sodat al die vloeistof wat daarin is. Okay. Maak dit droog, pak hulle op jou voorbereide bakplaat. En hierdie is mos nou besig om te kook, nee? Dis besig om te kook. Okay. Stefanie van Espresso se chef het klaar vir ons. So gaan dit lyk as dit klaar is. Hierdie was omtrent 'n uur lank. Dit is lekker dik. Ja. So ons vat nou hierdie pulp. Dan sit ons dit binne in die tomaties. Okay. En miskien kan jy sommer vir my help. Dan Ja. vinniger. Give me something to do. All right, if you would like the recipe for what we're making right now, which is our roasted tomatoes stored in olive oil, just SMS the word tomatoes to 33728 and we will send that to you. It's so much fun, really, really interesting. And the kind of tomato we're using now? This is the Italian one. The Italian plum tomatoes. Nice and red when it's in season. Same. Okay, ons het nou obviously nie genoeg vulsel nie. Also, ons kan nog 'n bietjie olyfolie op sit. Hierdie gaan nou in die oond vir 6 tot 9 ure afhangende van hoe ryp jou tomaties ook is. Okay, and we've already got these that have been prepared for us. Daar sê Bernice. Nou is dit. Kan ek dit so los? Okay, is dit warm, hè? So hierdie so lyk hulle nou as hulle klaar in die oond was. Heerlik soet met hierdie vulsel. So jy het ook niks weggegooi nie. Die pitte en alles gebruik. Jy het ook nie die vel afgehaal nie. So wat ons nou gaan doen om dit te stoor is jy sit dit in 'n gesteriliseerde flask, jy sit hom soos 'n kanselbottel. Ja. Pak dit lekker in, lekker styf. Laat dit eers heeltemal afkoel. Okay. En dan bedek jy dit met olyfolie en dan kan dit vir maande in die yskas staan. Wow, lekker. Ja. Dis And then heerlik en dan what can we do with it once it's been stored? okay, so dan kan jy dit gebruik as 'n sous vir pasta. Jy kan dit op bruschettas sit soos hierdie. Net soos hierdie met 'n bietjie kaas en dat tomatie gaan dis enige kaas gaan so lekker saam met tomatie. Ja. En dan is lekker vars basil, skus. Nice. Sit dit op 'n broodjie. Ja, net so en dis heerlik. Lekker saam met 'n Delicious. glas wyn. Oh, wow. So. Say. En ja, basil is 'n goeie maat vir tomatie en dan dis omtrent dit. En geur ook, ek het net gesê van hierdie vulsel, geur dit. As dit tomatie gaan werk lekker saam met 'n klein bietjie suiker altyd, net om daai balans te kry. Ja. En natuurlik is dit in peper. Very nice. Kan dit sommer op ons bordjie sit hierso? Yes. Daar sê. Moet ek nog enetjie maak? Beautiful. Ja, kom ons maak sommer gou enetjie daar sê. Okay. Very nice. Once again, the recipe for this you can get on your cell phone. If you text the word tomato to 33728, we will send that recipe list to you. It's very easy, it's very quick, as you've seen. And once it's been stored, you can keep it for months, like Bernice has said, and then use it in all sorts of different ways, in pasta, and like we are doing right now on our little sandwich here. Very nice. Ja, en hierdie bruschetta is sommer net gedroogde ciabatta broodjies wat jy in die oond gesit het. Dit lyk heerlik. Dis so 'n lekker glas wyn sê jy, nee. Yep. Thank you, Bernice, from My Bazaar here with us cooking this morning. Now, we have a passion for food here in the kitchen, but Liesel has a passion for fashion.